Ala si katakalan Java mapulat timunya na karangian. Marbat na pasunte jua 看见族语。而且嘛在里就给带都一追是kakakukan ito sa matay ta sumantuho-tuho ako ba. Langwang to para magato si pakalukalun ta ja sinusakuya-kuya jalo maya. Masika ay sa kakakuan na ja si katakalan. Meto jua kazama-zama jangan no selaya ka ja saku bang chura ka ba. Kini bang ata si katakalan na way kapasama jay 环保局sa susun apa semara to na meto jua sariman. Lagwa numbang ta jay susun sa kiklangi aja jalom nagano sa kuya-kuya. Masika kay majay tawon makila jua puro kakadab. Kimay jaman tay sa kijo da si katakalan ni maja. Nabekas na majay kingi kay tayo. Sa barak nagkakabat ito sa susun to wala no kilaklakya nga taya. 拒绝污水排放。 Kimay jaman tay takalakalan na makapukpuy majay tay kayo tay jua kingi kay majay tay tu. Ay jua makadabatik na kumasi majay rijo kitay tu asa kakakuan. Ay to ni kang atamjeng tay jua kinalan. Jua matay ta semantuho-tuho ako siya kuba. Niusaw niyo ni pakalukalo tatay jua sinusakuya-kuya jalom. Panusivari bang chutwa saskuan. Izo ano si kapaurangan na ito akikap sangari penaringulan. Kaya matito ang makalas dua puro kakadab. Nabekas mamatay kingi kay pakogap na ito asiki kaukaw nga pachik. Tao kay sumutsiker. Tuwa na masukilang as maringulan ni matay kinalan. 污染了我们的经济作物，污染了我们的身心灵，污染了我们的环境空气品质。难道它这样子还是合法吗？它排出来以后，马太菌如果停水就干了以后会沉淀，沉淀会发酵，那个发酵的臭味道臭到吃饭吃不下。Sinipas maraw pa sa tebabam na ito panuburo-buro. Rumedo jo. Aja semantuho-tuho ako ba? Pakutan na pakalutay jo sinusakuya-kuya ajalom. Apa sama ito sinantakukan ni matayan. Kajalunan na ito siya kapas kailungan. Kaliwan sa paling sa inikazmay dyan ito kikay. Kaso tsakba na ito sinisakap na ito takukan na. Pagtultuwa sa skuan. Iwata si katakalan na may atucho. Ito ko ba? Ito kazmadzam matawa na si kasunsansang. Panuy mazay ito pitu atang ta nakazmadzam sa skuan nga patagilaya. Sa ito lakdit ito ko ba tiya si sensang wanatala sarapayan na ya. 晚上所有的空气都沉淀下来的时候，它其实在扩散出去，那味道真的是范围很广。我们最终的目的就是说，一定要在它还没有改善之前，它应该就是要暂停业或是勒令停业了，直到它把那个污水处理。 Di man ito ay sinipupasalim na ito at akalakalan. At sa tiyan madyo ako ba kimaya tutso. Ay ito sinusakuya-kuya jalom. Nalingwa ka nga ta. Sana pasusot to papapanjan. Okay po tama ya tutso ito 环保局sa susuan. Kaya mas ito ang makilas usap sa karwakada baka jimjimat. Abay kakilak-lak. Kapasunan, ini ka sa kuya-kuya jalom maya. 也没有偏酸，也没有偏碱，也就是说它一般就在属于中性的那个酸碱的程度啦。哎呀，所以这个部分也没有说它有异样的一个情形。 Ta pakulida nga ta. Ay chua matay ta semantuho-tuho ako ba? Kaya matay to uling ipacharilan. Kindiya mga sipas maraw pa sa tebabaw. To pakalukalo da tayo chua sinusakuya-kuya jalom. To jua namang tudutar na kirak-rak ay chua isa susan ni 环保局. Lagwa, nagkano pinasunan to kami laki lang tayo chua jalom. O pimasay ito kinudan na limakwan ay chua takalakalan. Na cute na pusaro jay kingi kay to ijwa kinaman sa kinakpuan na kirak-rak. Sa kiyometo chua takalakalan. Ay chua kuba, no kamayan na meto chua pakalut to sinusakuya jalom. Okay lamkuraraman alumakwa aya. Kaya ka natin mo niya napatikay. Ay chua pinipangruyan, imajay si chua chuko katay chua i chua mana katyakinalan. Patyo chua chua yun nagkanan utsalay suya sa makinalan-halan. O jaja si katakalan, kituraling sumagado sana ijuakan na jalom. Kindiya ba nga pa sa mara butoy sa susuan. Lakwa inyan nang ka kipusin sa nga niya ito.
Masa ito matarusak na lan, to ijo ka na nazalo maya. Sa ito kayo dyan sa susuan, linawi na ito dahil kayo ito sikari ito azalum kato sisan na timbakan. Ta ulay ijo nga ka na nazalum no takalakalan ima sa ito sa susuan. Ipinipangruyan ni tayo ase chua choko ka tayo chua se chua banaka. Kumasi chua nakano silay suya di maludalo ni majakinalan. Takalakalan, kituraling as magado, na ijwa ka na jalom. Linaw yun ay dahil kay ay kay dyan sa susuan ni pinipangruyan. To kay kamari to jalom. Katwa sa man na timbakan. To si pakaizuan to jalom na takalakalan ni maja. 台风的时候就先出水。哦，所以台风会山水会没有吗？没有，很久才修理啊。如果是接山水，年纪都那么大了，还要去修理水哦，又不能骑摩托车，要走路要2公里呢，2公里多呢。Kaya may ito kay Jojo ni sa susuan ni pinipangruyan. Ay siya matarusak inalan. Takalakalan. Ika madalun tua matatura puro kapalingan. Aza siniter ran nagmasimajay ito at silay sa kusi. Pay pituchuanan, inikaw kay pasengan tua raling no at silay sui. Awa nabang katyangaw tayo siya kayo dyan sa susuan to. Kimaya ijuali may daya kuravan na kay sikasenseng tua timbakan, sikari tua jalom. Tua pagkasi dyan, no jalom na takalakalan ni maja. 好像在这时代后，要从山上接水的话，哇，可能没有那种能力去接水，所以希望是政府能够给我们挖井，找出一个比较可行的方式，就是用凿井的方式来供给分管供给给当地的住户，来让他们能够用水能够更方便。 Kana kamaliza, kana kakumudalo ta palakaca, ay siya matarusak inalan. Takakatiktikan na jalom la rinaling akmasigado. Sa nakipuzay tata si kataklan ni majato, ulak malapasuswan ng atak sinipagkat na ito'y kay juajuan ni sa suswan. Sa siya patikachat siya nga to kalakulian na kinalan ni maja, ulay ijua jalom akanan mapakalakalan na ya. Tsaka natimunya na patikay. Sinilawi kay macam itu hari makilasan, macam namcengi sesusuan de, tuai cuai da pinujian nak cari sian, macam apa yang kang, tu ijong macam sini berjang, laku ada si pacunan, nazaki mapi da apa yang ada si katakan, ini ka pinatu maka tua sila dah kebentua cari sian, macam diam apa yang kang, ayah pitua no pukul atau cahuri cuai cari sian, ayah, saya jual selapi imajai lai pavi agav. Ito sa makadawa si katakalan, baka majay ito asanay, palay ang paragalaga ito kay simpuri ito kinarukaman. Sa ito ko buhay ito kinatutulan, pekakan, at ito kakamlakalangan. Kato kinatutulan, takalakalan, amang ito sa kitatulan, sa makwang at ito ito smamviril, kato smampaktalag. 校园权，反矮化，反矮化，反歧视。 As labi agaw kinarungan na siya makadaw. Ito siya nagmasito kinatutup lan no siya kinalan no pekayang kato siya kakamlakalangan. Kato kinatutup lan na takalakalan na kamling. Sa pasikasaka sa palayang tulmakwa tayo siya lumamat. Kato as mamviril saka ulay siya timitim no akatsari siya na ya. Anas making tayo siya kinatutulan na pakatuwa sinay, awan siya kinarungan na siya makadaw. Pakatuwa si sinasinad as mampakabat sa tuwa sa balitan na siya sa pansuysa. Sa azasipa zayzing, awan siya kachilay. Panuala tayo siya na benarang at siya simtsingan ni sa susuan. Azasip tiyang napito pinujian na siya payakayakang. Ni ka nakmalamalang waka na nga ta. Asila kawa na pimazay tuwa no apukura. 多是那个孤单的多，卡查里下那给那留案。不仅没有把我们纳入完整的原基法的体系里面，甚至在草案的第3条里面，甚至定义了一个新的原民族群，叫做平埔原住民族群，
有别于现行的法律定义之原住民族群，所以创造了一个制度分化的空间，企图矮化尚未证明的南岛语系原住民族的民族权利，严重的违背了族群平等与转型正义的原则。Napakatuwa si Pascal Lunganan, larang katoy jua smuki sa jua si makataw. Sa jua tay jua namasang kaulayan, na jua si joypua, no si takaw. Katoy ije jua si nisususua san jua jiker, na jua si liopia makataw. Tukupo tay jua kakamlakilangan, kinatutublan na jua takalakalan. Katoy jua kinatutublan na jua payrang, namang tijapusala tatoy jua kinatutublan na sariman. 成立这平埔族这特别法案，那它是不公不义的。那我们希望政府能够悬崖勒马，把这部法案推回去，重新安排。让你像原住民又不像原住民，这个很奇怪所以真正要落实，我们是属于原住民族基本法里面的原住民才对。Kaya may ito siya chuti yang hujie na so sakay-sakay hindi jua kinatubtubulan. Ay jua si lopi I lepa ba ya akaw. Kimay jua man arapuro kuno tete ya subu. Sabi ito makatawa kinarungan. Sa tuju pagkatua sinay, okay temgang tatua kinarukman wakachari siyan. Sa namang pujangar to ay jua kinarungan ay jua kachari siyan mazetaywang. Nutevinil Nakuya sa pala kuya sa kapatatukudakudahin. Wala sa mula kipakim, tayo chua yaran to, kumala mapasusuan na chua, kinarukaman, nuwa san tayo chikaraya. Kaya natin mo niya napatikay. Kaya mazito 2023下边你多的话开来是，这是说你们这个国家人权博物馆，那其实说在这是你们个真的这是说你原转会，这说你弄那个桥湾那马家接，这多你弄那个桥湾那马家接，去那个da kacari sian，这那个嘛是嘛在纽西兰，嘛在澳洲，个在这加拿大，sa timo cikar to azanya ma jua pino wakawakan to kemuda sinlabagan akipusen sengate jua cempurip to kinarokman wakachari sian sa jua namang tejak masih tuinwanga kakamlakelangan pait temuru to nyama jua kinlakelangan na sibarabala sa tayo to namang tejak kita tebelan ne jua nak masih mazai tewang Ola kisusona nga numaya tu jua kipusen sengan te jua namaya tu jua cempurip to Lokman wakachari siyan. Saka dapat suna ito ki namakuda. Kaya majeto 2024这边就wakil si bakadam nakipususu emanjue majeto 国家人权博物馆sinipatuko tayo jue 东华大学anwa kacayisa na kinipusen senganan pagkamasa ito pasusu tua kakuda-kuda na kinarungan kato sempurip tua kinarokaman akinazupsepan na jue linaw na kacawan na talumazay tayo huku na semkut to nakmasimazay New Zealand ikanata katay jue auzo pagkatua sinlabakan matataw cikar katay jue kamasimazay Taiwan sa iti nakasari siya na kinarungan natsubong iten tayo jua sempurip tua kinarokaman to kitana kumudaya
原住民族的转型正义也是属于转型正义过程很重要，也是不可或缺的一环。那在卫权时期，事实上政府基于国家安全跟对山地治安的一个维持，对于这个原住民族产生极大的监控跟伤害。那这样的一个监控跟伤害，实际上它是相对使得原住民族转型正义更为复杂。因此，我们也需要更高度的这个族群文化的敏感度。105年8月1号，总统蔡英文为当年达悟雅美族人在不知情的情况下将核废料储存在兰屿，代表政府向兰屿族人道歉。2016年，蔡总统上任之后，他非常重视这个原住民的转型正义，所以他特别就成立了一个原住民的历史正义以及转型正义委员会哈。我们都知道叫做原转会哈。在原转会的工作过程中，和解小组的工作大纲里头就有这么一项哈。那他希望我们人权馆可以筹办一个国际性的论坛。那这一次的活动就是主要就是根据这个原转会他们的一个规划了哈。国家人权博物馆其实就是从政策的研拟到这个整个策划，就是委托由我带领的原住民族国际事务中心的伙伴同仁一起来办理这件事情。那因为这个是一个国际论坛，那所以我们那时候就在想说，我们要找什么样的国际相关的这样子的专家学者可以进来台湾，然后他们对台湾也有一个程度的了解，知道总统道歉的这个过程，然后他们也知道他们国家在进行转型正义的这件事情，可能有面临什么样的挑战，或者是在过程当中，他们必须要做什么样的努力。那所以包含我们首先是因为国家人权博物馆刚好他们有被规划是需要做到纽西兰的，所以我们就邀请了2位纽西兰的专家学者。主要跟国际交流非常重要，就是让国内的这个各个族群哈都知道说我们在这个路上转型正义的路上并不孤单哈。那我们遭遇的问题困难，其实在其他国家他们也是有同样遭遇这样子的一些困难或问题，那他们又是怎么样去克服哈？怎么样去优化他们的政策？我们希望就是透过这一次的一个国际论坛，可以激发出不管是在未来在制定相关政策，或是进行人权教育的时候，可以有更创新的思维跟做法。Sa tujuan cuakin na tutulan na sumagot tayo sa kakamlakanlangan ija marusan na kumasimajay New Zealand na Maori amasidin na kumasimajay Canada ija na kumasimajay Australia matatukay jua si barabala au tilinta at tumulutulu tayo jua sindi 学习 ajay majay New Zealand ija daigaki au kelan ija jua kakachukichukan na jua Maori bagi po sensangan na tayo ki maja awai jua si ka chukichuke aban jua si lewan sumpu na jua ka cari sian kato pakitulu to nau jaya chau ai jua si tau jiker na jua tilinta aban jua tatuluan noa ka cari sian kato pakitulu to nau jaya chau panume tuju panama pasakling ma paligilikuta tai jua ka kuda-kuda na jua ka cari sian ni majai to kai kuku丁那会是纽西兰给么这段1980sang sana naki hana hakasya babayan ni ma这段毛利跟那用ini kami na hakasya jua tiap cek asyik ma这段papadingan tua kau layan awan oven tiap janguta semakin tua saliman api ma这段sensengan wa kami na lanan kicapilan nuta nasika ai jua si tiap ciker nam kakai jua kumali jua na kinatutublan takalakalan ni sa susuan makaya kicapilan na penulat Timorin tu cui macam Kanada, pi puvatakan ni macam Victoria te kaka sensengan. Aku itu janap nak Somalian tu kini capilan. Awan unas maring te cua kacarisan macam Kanada. Kipu sensengan te cua semperi betul kina lokman wa kacarisan. Kami juang tapulo kacapi sakai cua. Kami macam tu orang ipa capilan, nana cingga te Timorin asam macam Taiwan atau mulu te cua Yuan Hui. Tu kemudian nuna kipakalang aja sesuatu. To kumuda saka mapasusuat sempurip tua kinalokamat wa kacari sian. Vidi-vidilan awan cuati sentia.
是澳洲啊哈卡西sa ini kami nuta aja itu wakina tutulan dalam makatutubungan no hakasian api masay auto kada itu tayfang api no fakfakan la nakano sinilaga api masay itu api nasasaluan no pagkamasay itu kimpo panapakay itu ato hatimitim asaliman na itu ati sendia api masay itu atemuro api masay itu auto to kinaulaban no itu akai kato itu ini kakumlang to kinarungan pai pagkamatay ito kinatutublan medyo kachari siya na pichut. Saka sempuli ito kinalokman makachari siya. Saka makaya si turo ito iteba nga sinlabakan. Kumatsubong ito kinatutublan ito mazazibzib azapit tewili lang nga. Pai ka nga sumatuin no atalido ito papadingan ito kaulayan na di maluni mazay sui ito国家人权博物馆与原民会kato ito原文会apo vili lan di malo ni mazay tayo talito mazay ito si Chuan 博物馆 saka malawak kato sa susuan mazazip-zipa patatulo to sa liman pimazay ito kinarungan wakachari siyan mazay tebang tukin na makudang asensengan tucho pimazay ito ay tebang uta zip-zipa na pimazay ito sempurip to kinarokaman ijo nga kinlangan na pagalo di nakuya kati sendia na patin matay at sempurip tua kinarungan asituro tay chay tebang. Transitional justice in Australia is quite a different thing. So transitional, the word transitional in terms of reconciliation or in terms of a national process isn't necessarily language that we use. So we talk about reconciliation, we talk about truth-telling, and we talk about how do we move on from our past. So I think for us, it's a lot of what are the mechanisms that our Indigenous people would like to see? What are the things that our government thinks are the right moves forward? And particularly in that sense, it's reconciliation. So we have Reconciliation Australia, and then we also have reconciliation in each state, so reconciliation committees for each state. And through that, we see policy change and we see other ways of being. However, after the Uluru Statement from the Heart, after processes more recently, we've moved on to truth, treaty and voice. So what are our truths of our past to reconcile our future, or to reconcile our past, our truths, to move forward as a country? The transitional justice experience is a process, it's a journey. It's a voyage that all the Indigenous communities on the planet are currently undertaking. It's about relationships, it's about building trust, it's about forgiveness, it's about conversations. Being here has opened our hearts to the generosity and the humility of the people of Taiwan, that you can reach out to us and bring us into your embrace. And for me, as a Māori, as an Indigenous person, often we forget about the embracing and we think more of the resistance and the anger and the challenge and the confrontational nature of protest. Over the last almost 200 years, 184 years, nearly 200, we have lived with the Treaty of Waitangi. The treaty, within 2 years of its signing by a majority of chiefs and by government agent, by the Crown, within 2 years it was breached, it was broken, it was smashed. And there were decades of conflict. But we also need to understand, just in the very use of the word transitional, that there is movement, and it's a movement from all sides,
and from all parties within the human relationship. And it is about humans relating to each other. And when you only consider notions of power, of resource, of financial control, of military might, then the conversation stops. It stops. And the transitional aspect of it disappears. So I think that with the transitional justice model, it is a pursuit of an ideal. The treaty, of course, was an ideal. It was aspirational. It's something that people wanted, although for the wrong reasons. And I suppose the most powerful and brutal observation is that when we signed the treaty with the Crown, with the British, there were over 100,000 Maori and 4,000 white people. And that's generous, probably 2,500. 50 years later, there were 25,000 Maori and 600,000 foreigners. And so that immediately throws out any notion of equality, of genuine relationships, of the colonizer attempting to understand us on our terms. But transitional justice, ideally, is about all of us sitting down, talking together, building trust, and understanding a new set of terms where we can, for our children's sake and our grandchildren's sake, move forward. But tujuy-juy tewang, kamayan nazar dia mana nazar, nyan nagasi palayang tua takalakalan. Azar na kumusura si mutsengan kasi cuayan. Namayaw tayo juy kanatam. Siyang ata tujaki pita cawit. Ijazar, kinlangan na pimazay tua, kakituluan ni mazay tua sa sulayan. Pasya gay mazay tua 2021sa bilan ito hari makilasan. Ay so lumabagan ni mazay kanatam. Ijazar kinariya ki rusay day tapos ka 5 supo. Tsakaran na ito kakarian anak mo si mazay kinari. Yeah, the question about the disclosure of documents is still a very live issue, a very significant issue in Canada. We had, of course, our Truth and Reconciliation Commission that operated for about 6 years. We were able to collect a lot of documents from church and government sources during that time, about 5 million documents or so, but we weren't able to get a lot. The following national inquiry into missing and murdered Indigenous women and girls also ran into some significant challenges in regards to collecting materials from archives. We're almost 10 years out from the wind down of the TRC, and the document issue is more active than ever because that contains the evidence that is oftentimes very important for communities. And it's oftentimes a symbol of how serious parties are to truth-telling. The documents set the truth free in so many ways and give nations, give communities the power to review them. It's my hope, my belief, that the commitment to being truthful, to being honest with archival records is really right at the heart of these national transitional justice projects. We cannot have a fulsome conversation about what has occurred without the full benefit of having these archival records accessible and open to communities, especially as they relate to human rights violations. Kakitukoy na ito at sempurip tua kinaro kaman. Ibutiling tamaya tuso. Wito manyuro lakwa pa sa ngalo taya. Ito pinakasinungwa kanwa kacari siya na kinarungan. Tugaw gawin na ito takalakalan ni mazay ito katyukuwan na perang. Makayo ta pakalay. At ito pinubakbakan. Ito kinarungan o kacari siya. Kato ito takalakalan na kaminalanan ito perang. Nakwenikan na ngaro asyakter.
sa sipatudukay chua tsempurip tua kinarungan sensengan. Peoples live well together. That's the simple challenge. How can we all achieve wellness together? And so just pausing on traditional justice here, transitional justice gives us an opportunity to pause and to catch up, because we're all at different levels along the way. We all have different histories. We all have different wants and needs. So it gives us the opportunity to pause and catch up. And when I say catch up, take the opportunity to have the conversations that set right history. Because the relationships that we have together are all sides through which history speaks through. If we don't get those histories right and well, then the space that we inhabit now, in terms of our relationship, our wellness, is still going to be at odds with each other. So it's a challenge to us in Aotearoa New Zealand, in terms of Māori, in terms of settlers. It has to. It cannot stop what it's already doing. It's opened the lid on history. It's said to its own government and to its own peoples that, hey, we have got work to do in this space. Let's get on with that work. The moment you put the lid on it is the moment that you sink back into a repressive regime. So it can't do that. Absolutely not. It has to keep going. And it's got to keep the pace up. You know, as I said before, Indigenous people are doing their own work. Governments have got to do their work. General public have got to do their work. If they stop doing their work over here, then Indigenous peoples are just simply going to continue on. There's no stopping us, you know. There's no stopping you. But the moment this side pauses is the moment that relationships become unbalanced. So Taiwanese government has to absolutely commit to continuing to move forward. 那我们就先从我们的 Pimajay tua sitiaka pasqailungan lumingasen nechua kachay sa na kinarungan. Anatali dua kinatultulan mamamapasi pachunan ito magpuraraba sa patakabanaya sa nikah minuta. Yujua sini papuwa ko tejua kipo sensensengan tejua sitiaka pasqailungan nuakachari siyan. One of the most important elements of the environment, I think, is the consistent and high quality and sincere commitment to using the Indigenous languages whenever you can. So maintain the use of the languages, and here of course in Taiwana, you have more than one, which in its own way becomes a challenge. In the Māori world, we only have one language, so in a way that's no longer an issue for us. But here, I've listened, I've heard, I've experienced at least 6 just over the last few days, which tells me that having so many, you are not only wealthy, but you are also in a position of encounter, of challenge, of having to negotiate. And I think with any Indigenous media, one must perfect the art of negotiating, of learning, and I think our own ancestors were very good at this, learning how to make a point without offending, but somehow reaching a position where you can agree, maybe to disagree, but you are inclusive. I think too that another issue in Indigenous media is inclusion. It's about reaching out to the households, the villages, the communities where you can have impact. As a person who has worked in the sector only very briefly and recently,
I'm constantly amazed at the influence that the face on the box in someone's sitting room or kitchen, at the influence that face, that voice can have on the watcher or the listener. So we have to be very careful what we say, how we deliver it, and when and where we do that. Being in the media, I think, you're in an ongoing process of judging, making snap decisions, of watching your appearance, of being engaged in a way that is sincere and that reaches into the hearts of the people whom you are communicating with. I think this is a really important question because at least in Canada, we saw sort of a two-lever approach suggested by the Truth and Reconciliation Commission. On the one hand, it said support for our national Indigenous broadcaster, APTN, but it also called upon mainstream broadcasters to do more to ensure that Indigenous languages were present, called upon our major arts organizations to fuel the creation of new media, new productions, new art products. And I think those are both the right answers. I think Indigenous media companies play a vitally important role in documenting, sharing, and actually creating an archive unto themselves, because oftentimes that's the front lines of the conversation, and those records, the recordings are sometimes the best records that communities have. At the same time, what I've seen in Canada is some really good partnerships that have been struck between sort of mainstream broadcasters and Indigenous broadcasters too, that are helping bring Indigenous stories to mainstream audiences. And that's something that is really important for reconciliation. Mainstream audiences, be they in Canada, be they here in Taiwan, need to hear from Indigenous peoples, need to see the richness, the beauty, the incredible contributions that Indigenous peoples make, and I think the media is a powerful tool for that. Pagkamajay tua makakiwara matatulu tua sinlawakan na ituak masitua malian pinuwak kakanan. Sa tiala mautang tua ay tua cempulit tua kinangakukuman tuan mapacugan. Sa tiala mautang tua ay tua kacari siya na kinarungan. Imajay tua saliman tu namatay nuwa kipusinsinganan. Nung pangasipat ay tua cempulit ay tua kinarukaman panak mapajalun. Tiyak na timunya na patikay. Who will be responsible for its future? We know that through love and through trust and through faith, the future will be okay. Si Jabil kumasitua alwakila sa patua tapos sa kahita kilasan at atala babakan I akawi sa susuan. Tayo ini ka papriya batua sensengan saka ini ka pakarulay toy sa makakipusan sensengan na ya. Na pababara kipusan sensengan to ay chuay wenjensa ni kapadang to ijoja ka makazimata kipusan sensengan. Baika sematu makakiwara te caca pavurungan. Paano beka no kazimzim ta beka smatua umak no ta volungan kisilaw tanang atoki namakuta jo kinay jonan toki namakuda akakanan toki nakmirang ja kinay jonan naya o napakan nang wakaba sa ta volungan to ichu sa jepi manjay to kingi ka kiwada patak to jo saliman nakiwada kay meto sula namapuzangar to ay jo tala babaka ni akawe sa susuan to ula kurara cho palabakan ni cho sensengan sa ay cho ta babulungan ni majay to kaminalanan na makakachari siyan ulala ka ben saka balangwa kasiki larengar kiwai sakdan aya sa ulata masle sa cho bagong na kirarengan at babulungan ni majay kinalan na makakachari siyan aya
At yala babakan niya kawi sa susuan ka si Chabil na jalumajay kaptang ito wenjenjan. Pawawara numeto chua kajumjemet to ijay chua kiralaing. Ay chua tsawa kiralaing nui to akajumjemet ya bay ka chuma kakibari sakit. Awa sa makatya babulungan ni majay kinalan baka nang wakakabasa to ay chu. At ito kakajupsapan no aking giing ka kibada-bada kiwa meyato chu. Nameto chua ngwang wakasikipon sensenganan ula si patudok. Sa nakipuzay utato ay chua tala babakani sa susuan. To palabakan ay chua wenjenjan ay chua kami nalanan igado ipini akaban na ya. 我们要的是陪伴、咨询、转介和关怀，这个很重要。所以我在这里呢，我想要请教一下，这么好的一个模式，是不是说我们要继续推展出去？ Kaya may ito chua panubulong ni majay chang tao chu. Kasi katwa Chabil na limindirir tayo chua yenpa zongxin na chua kibay saksak at tyaba bulungan ni majay ito kinarungan wakachari siyan. Sa chua ito ang matyasiwa kinalan no chua makagado na kilaklak ito kinakarkar ito kakibay sakadan ito tyaba bulungan. At sa sipachunan na tukubay chua tyaba bulungan no ito akadamidamad alam na si Jesidilan ito ano sa rucho kaya. Taulay ni kapapaliab tuwa sensengan katay chua paiso. Ay chua ki varisaksak da chau no resami chuan kingita la tu makakibarisak to tatya bavulungan meto jakazimzemmet. Sa silaw tananga tuwasikanan no tatya bavulungan. Katwa tukinakamirangan akinay zona na smaringolan. 如果要扩大实施的话，我们还是要因地制宜，看其他74个文件站的服务的量能。那这个就要再跟我们的原民处甚至是原民会再做确认。因为真的是条件不同，然后我们要考量所有照服务员他的一个工作的量能，所以我们以不增加人力以及增加负担的一个情况之下，如果我们各文件站他们愿意配合，我们也愿意跟我们长照处做这样的一个合作，让我们原乡的长者能够受到最好的一个照顾。Kaya may ito chua panubulong ima sa yumin chua di sa Maylin. Ay chua kami nalanan na makakachari siya ni Majay Akaw. Ay ito wenchen sa niyo nga matya pitwa purok sa kalima supo. To sa chabi lu jua matya rusaw kay din jalan. Kasi ka ito nga pitwa purok sa kapitwa supo. Ako ito ay chua maka wenchen sa na maktimali-mali asivalan. Sa no kaki tua kazimzimat ije jua kibarisaka tua tia pabulungan. Tua ini kapapeli aba tua sensengan ka tua paisu haya. Oisi ka makpakalob katay jua changzao cui sa susuan. Saka jua tia pabulungan ni majay I kachari siya nakminadanan. Ulam makaya kumalaman lengwakan na siki larengan na siki barisakitan na ya. Tiyak na timunya na patikay. Sa namakpakalo may siya tuwa tira babakan I karingkuy sa susuan katay tuwa subay tuwa sa sulayan tuwa sa mangkakanan. Ay tuwa si zanga-zanga rasaliman pantuwa pagkamajay ituwa kamal to si pakiaralang. Sa ay tuwa si bebe kanay siya tuwa kinatutulan aban tuwa kinarungan na teruko. At sa mga tatay tuwa takalakala katay tuwa titin na kachari siyan. To kipawara tay tuwa tiya siyarangan na kachari siyan. Saka dumalo ni Majay kinalan, pay sika chunan, sika mangwak, na ito kinalan, ay ito sa susuan. Turi nun yan, tayo ito pinuy karingkuhan, kaya kakutsa-kutsa papida tsukong, tayo ito sika sabaran, nuwas maringolan. Kato paligiri katuwa kakudakudan. Pay sika mapakalong, ay ito sitaka, semana kakaneng katwa pakasulay katoi cui itala papakani sa susuan. Aja kamala aban mo sinipakiararang. To kinalijan to cui pinukaring kuan ulangwangwa kano bacapacunan. Saka sika sa sanuta na ito na subong tua kasurma takalakalan. 去年的0403带给花莲有非常非常大的冲击，但是大家也在之后不断的努力往前推进，往前成长。那永续是花莲的日常，所以大家如果去我们花莲海堤，去崇德海边，或者是只要沿着太平洋边，
有漂流木，现在就开放捡拾，您也可以当做创意家、艺术家。Turinunian na jay kalingku, ini ka mawriwri ay tsara lang nuwa ka tsarisian. Pais mga sa pakayjoy chua si tiaka subay to pakasulay, tu ijoy chua kay jonan na tamagay to makararang. Si kachunan na jay kinalan, sa nakipuzew tanu jebiril, ulat karya mga si kamangwangwak, kato ula chokuwa na uzay at saw, akitatavlan, akiposensengan. 现在高科技业他们很赚钱，他们每天都是 AI 啊电脑来到这里看到这个，每一个作品是手工打造是不一样的。我很有信心，我希望所有的花莲饭店业者都能够，这只是一个示范。Sa tujuan si patalido, abana kakuda-kudan, noy chua teruk wakinariungan na sinana kulua sila nakapuro. Sa manu siniputatui, tua siya kateran, noy chua kinariungan wa teruku. Avan chua rarang agung. Sa tua sitaka kakanan nasa sulayan, ijo te chua tatakayan, tua larang nua kacalisian. Tamakay te chua makka chimpuspu, achin kachkad, katua makka dirung. Sa anu te viril, ulat karya mga chua sitaka subay tua, pakasulay katua kakanan, akay jonan at tamakay. 因为花莲这1、2年状况不是很好，那有希望说有借这个机会让大家看到说花莲它还是很美，还是可以过来的。那相对的，这样人潮一来，我们的东西也会推得出去，所以变成很多地方就是说很多部落的人没有工作。那我现在就说借我的机会，说能够给他们做代工啦，或是跟着我一起工作这样子，希望以后会更好。Amasanitan, ayo si tiaka subay tua pakasulay. Azaralang nuwa kacalisian, katay chua si mazaran may tujo kalapuraban no kalajurakan. Ijo chua si mingkuratan na makamazay tsumtsumari tua kasi-kasib. Sa sikibang pakayjoin na chua makataralang kacalisian. No may tujo pakatwa kibang saka makakibada-badak. Ayo na takala makatasikatakalan. Kita mautanga, tua taralang kacalisian. Katua nangawakan na siya kakuda-kudan. Taka natimunya na patikay. Ni Jaja Sikibadak, te Jaja Sinan Kazara, tuan na matya zipzipan at yakarkaran, makatya na pakalingas te Jaja, limpa, lingding, upai, lingding, malimali masalo tuan pinasunan te Jaja Sinan Kazara, ulit na nasulibat, zipzipan nga no te biril, mamabat tenget, malimali masalo.